Die Strassen der Stadt waren still, als die Dunkelheit ihr langen Finger durch die engen Gassen schob. Nur das Entfernen einer Strassenlaterne und das leise Tropfen von Wasser aus einer undichten Doch rein durchbrachen die still. Inmitten dieser Nachtgestalten bewegt sich Lena vorsichtig, die Kopjes tief ins Gesicht gezogen, damit niemand ihr Vertrautgesicht erkennen könnt. Lena war keine gewöhnliche Frau. Ihr Augen hatten etwas Wachens, Beobachtendes, als ob sie die Geheimnis der Nacht selbst verstehen könnt. Seit Monaten arbeitet sie im Verborgenen, schlup durchschatten, die andere Mieten, und beobachtet Dinge, die niemand bemerken sollt. Es war in Welt voller Gefahren und Geheimnis, in Welt, die Nergien kannten, die bereit waren, die Wahrheit zu sehen, egal wie dunkel sie war. Heute Nacht hat sie ihnen Hinweis erhalten, der sie zu einem verlassenen Lagerhaus am Rand der Stadt fahren sollt. Ein anonymes Schreiben, sorgfältig gefaltet und ohne jegliche Handschrift, lag in ihrem Briefkasten. Darin stand nur, die Wahrheit wartet hinter den Türen unterschieden. Sie versichtig Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusste, dass dieser Auftrag riskant war, durch die Neugier-Trieb sie voran. Schritt für Schritt nähert sie sich dem Lagerhaus. Die schweren Metalluderen quietschten, als sie versichtig öffnet, und ein kalter Luftzug sie. Drinnen roch es nach Staub, Rost und etwas Susslichem, das sie nicht einordnen könnt. Plötzlich hört sie ein leises Geräusch, ein Husten, gefolgt von einem Flüstern. Ist da, ihr Stimme halt durch die leeren Hallen. Kein Antwort. Nur das Flackern einer alten Neonlampe über ihr. Sie zog ein klein Taschenlampe aus der Tasche und richtet den Lichtstrahl durch den Raum. In der Ecke erkannt sie in Gestalt, halb verborgen hinter Kissen. Du hast lang gebraucht, flüstert die Gestalt, als sie nachher trat. Es war ein Mann mittleren Alters, sein Augen ernst, aber nicht bedrohlich. Ich wusste, du würdest kommen. Nur du kannst sehen, was dir nicht sehen Lena runzelt die Stirn. Bist du? Was ist hier los, das wirst du bald erfahren, antwortet ihr Geheimnis wohl. Aber zuerst musst du mir vertrauen. Als dir könnt dich in Gefahr bringen, und nicht nur dich ein Schauer lief Lena über den Rücken. Sie wusste, dass sie in einem Punkt angekommen war, in dem es kein Zurück mehr gab. Die Nacht hat sie tief ins Verborgen geführt, in ein Welt voller Schatten, Geheimnis und unausgesprochener Wahrheiten. Langsam folgt sie dem Mann durch das Lagerhaus. Die Luft war feucht und kalt, und jeds Geräusch ihrer Schritte sich zu vervielfachen. Fahrt sie zu einer kleinen Tür in der hinteren Ecke. Hier beginnt alles, sagte Was du sehen wirst, wird dein Leben verandern Lena spürt die Anspannung in ihrem Körper. Sie öffnet die Tür und trat in einen schmalen Gang. Die Wände waren aus Rahem Backstein, und das Licht war nur schwach genug, die Konkurrenter Umgebung zu erkennen. In den Wänden hingen Plakat, teilweise zerfetzt, teilweise unkenntlich. Es roch nach Schimmel, aber auch nach etwas Metallischem, als wär irgendwo Blut getrocknet. Warum ich, fragte Lena leise. Warum gerät ich, weil du anders bist, antwortet der Mann. Du siehst Dinge, die andere übersehen. Du spürst Muster, wo andere nur Chaos sehen. Die Wahrheit versteckt sich, Lena. Aber du kannst sie finden sie nicht langsam. Etwas seinen Worten lies sie glauben, dass die Wahrheit sagte. Trotzdem bleib ein Gefühl der Beklommenheit in ihrer Brust. Sie wusste, dass sie nicht mehr zurückkennt, die Nacht hat sie in ihr Arm geschlossen. Sie gingen weiter, bis sie in einer Wendeltreppe ankommen, die in die tiefende Gebäude fährt.
Unten Wartet die erste Antwort, sagt die Erunde auf die Dunkel Hoffnung. Lena zagert Kurs, dan stieg sie die Treppe hinab. Der Jarek von Fukadikkeit und Motor wurde starker, und jeder ihrer Schritt halt unheimlich durch den engen Schacht. Unten eingekommen, öffnet der Mann ein weitere Tur. Dahinter befand sich ein großer Raum, in dem mehrere alte Tisks standen, auf denen Dokument, Landkarten und vergilbt Fotografien lagen. Es war ein Art Geheimsarchiv, in dem alles gesammelt wurde, was niemand wissen sollte. Lena konnte kaum glauben, was sie sah. Als, was du hier siehst, ist nur ein Bruchteil, erklärt der Mann. Geheim abmachungen, verschwundene Personen, verborgene Verbrechen, und Veils, was die Öffentlichkeit nie erfahren darf. Wernen es die Schattenakten Lena net sich hin und begann, die Dokument vorsichtig durchzusuchen. Jeds Papier erzählt Geschichte von Verrat, Geheimnissen und Macht. Ihr Hörst schlug schneller, warend sie die Verbindungen zwischen den Fallen erkannt. In Welt, die sie bisher nur in Anjetungen geähnt hat, breitet sich vor ihr aus, dunkel, gefährlich, aber auch faszinierend. Warum mir das als sehen, fragte sie. Ich bin doch kein Ermittlerin nicht direkt, sagte der Mann. Aber du bist jemand, der Fragen stellt. Jemand, der sich nicht zufrieden gibt mit dem, was man ihm vorsitzt. Die Nacht im verborgenen sind für Menschen wie dich gemacht. Und wenn du bereit bist, kannst du helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen Lena at me tief ein Teil von ihr wollt sofort wieder umkehren, in die Sicherheit der bekannten Welt. Aber ein anderer Teil, der negierig, mutig und hungrig nach Wahrheit war, drang sie weiter. Sie wusste, dass sie sich entschieden hat, die Schatten werden sie nicht mehr loslassen. Ich bin dabei, flüstert sie schließlich. Zeig mir, was ich wissen muss der Mann nicht zufrieden. Gut. Dann beginnt unsere Arbeit jetzt. Aber sei vorsichtig, Lena. Je mehr du siehst, desto gefährlicher wird es. Die Nacht im Verborgenen kennen kein Nade draußen viel Regen gegen das Zerbrochen Dach, waren drinnen die Lampe über innen flackert. Lena spürt das Schwichtissen, was vor ihr lag, und gleichzeitig die Spannung, die sie vorwärtstrieb. Die Schatten hatten sie in ihr Welt gezogen, in Welt voller Geheimnis, Gefahren und Intelligen, die nicht für jedermann bestimmt waren. Und so begann sie, die Nacht im Verborgenen zu betreten, mit offenen walks Menschen und einem Herz, das Saul Angst als auch unstillbar Neugier trug. Der Regen hat nachgelassen, doch die Straßen glanzten noch immer fucket unter dem fallen Licht der Straßenlaternen. Lena verließ das Lagerhaus mit einem schweren Herz. Die Schattenakt, die sie gesehen hat, ließen sie nicht los. Als Werk so unglaublich, verschwundene Personen, geheimnisvolle Organisationen, illegal Abmachungen, die Stadt in ihrem stillen Griff hielten. Und nun war sie Teilhaben. Der Mann, der sich als ihr Führer in dieser Welt vorgestellt hat, begleitet sie ein Stück des Wegs. Du wirst dich daran gewöhnen müssen, sagte leise. Die Nacht im Verborgenen sind nicht wie normale Nacht. Sie haben ein Eigenleben. Sie prüfen, würdig ist, sie zu betreten und wenn ich Fehler mache, fragte Lena, die Stimme zittert leicht. Dan bist du verloren, antwortet ernst. Aber ich glaube, du bist vorsichtig genug, sie zu überleben. Lena nickt, obwohl ihr Inneres vor Anspannung bet. Sie wusste, dass sie sich auf dunnem Eis bewegt. Jed falsche Bewegung konnte sie verraten. Aber gleichzeitig spürt sie ein Kribbeln, eine Art Adrenalinschub, der sie vorwärtstrieb. Sie wollt mehr sehen, mehr wissen. Zu Haus eingekommen, konnte sie kaum schlafen.
Die Dokument, die SIEGs hen hat, Branden sich in ihr Gedächtnis ein. Sie saß am Fenster, sah hinaus in die Dunkelstadt, und versucht, die Verbindungen zwischen den Fallen zu erkennen. Manch Namen kamen ihr bekannt vor, und ihr waren völlig fremd. Doch in allen Skien unsichtbar Linie zu verlaufen, die als miteinander verband, macht, verrat, Geheimnis, die niemand erfahren sollt. Am nächsten Abend kehrt Sie ins Lagerhaus zurück. Der Mann wartet bereits. Wir haben ein neues Ziel, sagt alssie die Treppe hinunterstieg. Etwas, das dringend untersucht werden muss. Sie folgt ihm durch den gewohnten Gang, bis Sie in einen anderen Raum kamen. Hier lag alles viel organisierter. Tisk mit sorgfältig beschrifteten Akten, Karten und den Wanden, Notizen auf kleinen Zetteln. Wir müssen herausfinden, wer hinter den verschwundenen Personen steckt, erklärt Und warum Sie ausgerechnet dies Personen auswählen. Lena bugt sich über ein Karte der Stadt. Mit kleinen Nadeln waren Punkt markiert, Ort, und denen Vorfall passiert waren. Sie zog Linien zwischen den Punkten und begann, ein Muster zu erkennen. Es war subtil, fast unsichtbar, doch es existiert. Ein Netzwerk aus geheimen Treffpunkten, verlassenen Gebauten und alten Lagerhäusern, das sich durch die ganze Stadt zog. Sehr gut, sagte der Mann anerkennend. Du hast ein Auge dafür. Gina das Brauchen wir warend Sie weiterarbeit, horten Sie plötzlich ein Geräusch. Ein leises Kratzen unter Tur. Lena erstarrt. Der Mann hob die Hand und flüstert, bleib ruhig. Horst du das, die Tur öffnet sich ihnen spalt, und einschütten huscht hinein. Lena erkannt sofort, dass es kein gewöhnlich Person war. Eine Frau trat hervor, bleek, mit Ponys Blick. Sie wissen, dass ich hier bin, flüstert Sie. Nein, sagte der Mann. Du bist sicher, hier herzukommen. Aber sprich schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Die Frau erzählt, dass Sie Informationen über eine gefährliche Organisation hat, die hinter den verschwundenen Personen steckt. Sie sprach von geheimen Treffen, von Codes, von Namen, die selbst für die Polizei ein Rätsel waren. Lena hört aufmerksam zu, während der Mann Notizen macht. Es war klar, dass dies nur die Spitze des Bergs war. Wir müssen sofort handeln, sagte der Mann, als die Frau ihr Geschick beendet hat. Wenn wir abwarten, könnten die Spuren verloren gehen. Lena folgt, wie die Spannung stieg. Die Gefahr war real, greifbar. Sie wusste, dass Sie die Mal nicht nur beobachten war. Sie wurde Teil der Action sein müssen. Sie folgten den Hinweisen in die Nacht hinaus, durch verlassene Gassen, über das Pflasterstein, bis Sie schließlich vor einem alten Lagerhaus standen, das anscheinend schon seit Jahren leer war. Hier beginnt alles, flüstert der Mann. Und hier könnten wir auf Sie treffen. Lena klopft ihr Herz bis zum Hals. Sie wusste, dass jede falsche Bewegung tödlich sein könnte. Der Mann öffnet die Tur vorsichtig, und Sie schlüpfen hinein. Der Geruch von Feuchtigkeit und Staub war überwältigend. Schatten bewegten sich in den Wänden, als ob Sie lebendig waren. Plötzlich hörten Sie Stimmen. Flüstern, das sich durch die Dunkelheit zog. Lena druck sich hinter ein Kist und beobachtet. Zwei Männer standen in der Mitte Raums und besprachen etwas Wichtiges. Einer von ihnen hielt ein Akt in der Hand, die anscheinend entscheidend war. Da ist Sie, flüstert der Mann neben ihr. Die Informationen, die wir brauchen. Aber Sie vorsichtig. Ein falscher Schritt, und wir sind verloren. Lena atmet tief durch. Sie spürt die Aufregung, die Angst, aber auch den Mut, der Sie trieb. Sie wusste, dass dies der Moment war,
der als verandern wurde. Langsam krok sie nachher, die Augen auf die Managerität, bereit, jeden ihrer Schritt zu verfolgen. In diesem Moment wurde ihr klar, die Nacht im Verborgenen waren nicht nur ein Ort der Geheimnis, sondern ein Ort der Entscheidung. Jeder Schritt, jede Entscheidung kann Leben kosten oder retten. Und Lena war bereit, dies Verantwortung zu tragen. Die Schatten sie herumschienen zu leben, als wollten sie ihr Entschlossenheit prüfen. Doch Lena war fest entschlossen, tiefer zu gehen. Die Wahrheit wurde, verborgen in der Dunkelheit, und sie wurde sie finden, egal, was es kosten würde. Die Luft im alten Lagerhaus war stickig, durchzogen von einem Hauch von Schimmel und etwas Metallischem, das Lena nicht einordnen konnte. Ihr Herz hämmert in der Brust, während sie sich vorsichtig hinter einer Kiste bewegt. Vor ihr standen die zwei Männer, die sie seit Minuten beobachtet, und sprachen leise über etwas, das für Lena von höchster Wichtigkeit war. Da ist sie, flüstert der Mann neben ihr Begleiter, den sie jetzt nur noch als Mentor in dieser Welt sah. Die Informationen, die wir brauchen. Aber sie vorsichtig. Jed falsche Bewegen könnt uns verraten Lena nicht stumm. Sie folgt, wie das Adrenalin ihr Sinn schärft. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag und sich zu verstärken, als könnt sie die kleine Saint Bewegung wahrnehmen. Sie könnt die Spannung im Raum formlich greifen, und die Schatten schienen sich sie herum zu bewegen, als wollten sie ihr den Weg zu Jean oder verpurren. Die Männer taten Dokument aus, die Akten klapperten leise auf den Tisch, während Lena die Details versucht zu erfassen. Sie erkannt Codes, Abkürzungen und Namen, die ihr bisher unbekannt waren. Doch sie verstand genug, zu wissen, dass es verschwundene Personen ging, die für die Organisation von Nutzen waren, seis für Geld, Einfluss oder Dunkelmachenschaften, die niemand sehen sollte. Wir müssen handeln, flüstert sie. Wenn wir abwarten, werden sie die Spuren vernichten ihr Begleiter nicht. Gina. Aber wir dürfen keinen Alarm auslösen. Ein falscher Schritt, und wir könnten entdeckt werden Lena at mit tief durch. Jeder Schritt, den sie nun macht, muss Gina kalkuliert sein. Sie kann sich nicht lesen, entdeckt zu werden. Langsam krok sie nachher in die Männer heran, die nix von ihrer Anwesenheit enten. Sie beobachtet die Akten und versucht, die entscheidenden Informationen zu erkennen. Plötzlich raschelt etwas hinter ihr. Lena erstarrt. Ihr Begleiter legt beruhigend den Hand auf ihr Schulter. Bleib ruhig. Wir sind nicht alien, flüstert Ein Schatten glitt über den Boden. Lena erkannt ihn weitere Gestalt, eine Frau, die offenbar ebenfalls Informationen sammeln wollte, doch offenbar auf der falschen Seite stand sie bewegt sich geschmeidig, fast lautlos, und Lena kann sehen, wie sie versucht, ein Dokument zu stehlen. Wir müssen ingreifen, flüstert der Mann neben ihr. Jetzt, mit einem plötzlichen Ruck sprang vor, packt die Frau und hielt sie fest. Lena nutzt die Gelegenheit, die Akten zu sichern, die auf dem Tisch lagen. Ihr Herz rast, während sie die Dokument in ihr Taskskobe. Jeder Moment kann gefährlich werden, doch sie hat kein Wahl. Die Informationen mussten gesichert werden. Die Frau kämpft gegen den Griff, doch der Mann war starker. Werbist du, sicht Was willst du hier? Die Frau lacht nur leise, trotz der Situation. Ihr verstet nicht, womit ihr es zu tun habt, sagt die sie. Dies Organisation ist überall. Ihr könnt nicht entkommen Lena spurt, wie sich ganze Hot über ihren Rücken zog. Die Wort der Frau treffen sie wie ein Schlag. Überall. Könnt es wirklich sein, dass die Organisation so weitreichend war?
Sie Dokten die Spuren, die Sie Bisher gefunden hatten, und begann sie Verstehen, das dies nur die Spitze des Bergs war. Wir werden sehen, erweitert ihr Begleiter ruhig, doch in seinen Augen blitzend ins Geschlossenheit. Wir haben die Wahrheit. Und damit haben wir macht die Frauchen sich nicht lang wehren. Der Mann zog Sie zurück in ihn Eck, waren Lena die Akten überprüft. Deren standen Namen, Ort und Plan der Organisation, die Bisher verborgen geblieben waren. Sie erkannt, das ESI Netzwerk aus macht und Kontroll war, das Tief in die Stadt und ihr Institutionen reicht. Das ist noch gefährlicher, als ich dacht, flüstert Lena. Sie sind überall, Police, Politik, Wirtschaft, und genau deshalb müssen wir vorsichtig sein, antwortet ihr Begleiter. Die Informationen hier sind unser Schlüssel, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Wenn die Organisation herausfindet, dass wir etwas wissen, könnten wir nie wieder zurücklehnen nicht. Ein Gefühl von Verantwortung legt sich auf ihr Schultern. Die Nacht im Verborgenen waren nicht nur ein Spiel, sie waren ein Risiko. Jed Handlungen Konsequenzen haben, nicht nur für sie, sondern für viele andere Menschen. Sie beschlossen, die Frau zu befragen. Viel leicht wassaint sie mehr, als sie zunächst preisgab. Lena beobachtet, wie ihr Begleiter vorsichtig vornging. Die Frau schien überrascht, aber nicht ängstlich zu sein. Es war, als hat sie sich schon lang auf diesen Moment vorbereitet. Also, begann ihr Begleiter, du bist hier, Informationen zu sammeln. Warum, die Frau lächelt schwach. Weil ich wissen will, wer wirklich die Faden sieht. Aber ihr habt keine Ahnung, wie tief das als jet wir wissen genug, sagte ihr Begleiter bestimmt. Und wir haben jetzt die Beweis, Jucke aufzuhalten die Frau schüttelt den Kopf. Ihr verstet nicht. Die Organisation ist größer als ihr denkt. Sie kontrolliert nicht nur die Stadt, sondern auch die Menschen, die sie fahren. Wer sich in Entgegen stellt, verschwindet. Und ihr seid jetzt Teil von Lena spurt einen kalten Schauer über ihren Rücken laufen. Die Gefahr war realier, als sie erwartet hat. Doch gleichzeitig brandt ein Feuer in ihr, das Verlangen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, egal, wie gefährlich es wurde. Wir werden vorsichtig sein, sagte sie leise, doch bestimmt. Aber wir werden nicht aufgeben die Frau lacht erneut, ein bitters, resigniertes Lachen. Dann seid ihr entweder mutig oder dumm. Viel leicht beides. Ich werde Jucke beobachten. Die Nacht im Verborgenen sind unerbittlich mit diesen Worten verschwand die Frau in den Schatten, so plötzlich, wie sie aufgetaucht war. Lena sah ihr nach, unsicher, was sie erwarten sollte. Doch eins war klar, die Gefahr war noch lang nicht vorbei. Sie kehrten ins Lagerhaus zurück, die Akten fest in Lenas Händen. Das war nur der Anfang, sagte ihr Begleiter ernst. Wir haben jetzt ein Ziel. Aber die Nacht im Verborgenen werden harder, gefährlicher. Wir müssen vorbereitet sein. Lena setzte sich in einen Tisch und begann, die Akten zu ordnen. Jeder Name, jeder Ort, jede Verbindung war ein Puzzleteil, das sie zusammenfügen musste. Die Wahrheit war da draußen, verborgen in der Dunkelheit, und sie werde sie finden. Die Schatten draußen schienen lebendig, als wollten sie Lena prüfen, ihr ins Geschlossenheit testen. Doch sie wassaint jetzt, dass sie bereit war. Die Nacht im Verborgenen hatten sie gewollt, und sie werde nicht zurückweichen. Mit klopfendem Herzen und Watchen sinnen bereit sie sich auf die nächste Nacht vor, auf neue Geheimnis, neue Gefahren und neue Enthüllungen, die tief in den Schatten der Stadt lauerten. Die Nacht legt sich wie ein dunkler Mantel über die Stadt. Regen tropft noch immer von den Dachern,
Doch Lena war bereits auf den Bienen. Die Informationen, die Sie in den letzten Tagen gesammelt hat, liesen ihr keinen Schlaf. Jeder Name, jedadress, jed notiz aus den Akten lies ein immer klareres Bild entstehen, die Organisation war nicht nur mächtig, Sie war allgegenwärtig. Ihr Begleiter wartet bereits vor dem Lagerhaus. Bist du bereit, fragte waren die alten Metalluderen Aufschab. So bereit, wie man essen kann, antwortet Lena. Ein mulmiges Gefühl lag in ihrem Magen, aber sie wusste, dass dies der einzige Weg war. Die Wahrheit konnte nicht warten. Sie gingen in den geheimen Raum, wo die Akten lagerten. Lena breitet die Dokument auf einem Tisch aus, studiert sie sorgfältig. Ihr Begleiter dutet auf eine neue Verbindung, die sie bisher übersehen hatten, ein verlassenes Fabrikland am Stadtrand, das offenbar als geheimer Treffpunkt für die Organisation genutzt wurde. Dorthin müssen wir, sagte Dort werden wir mehr herausfinden. Aber sei vorsichtig, je nachher wir kommen, desto mehr Risiken gibt es Lena nicht. Sie spürt das Zwick der Verantwortung. Jed bewegen kann Leben kosten, nicht nur ihr eigens. Sie packten die Notizen Unterlagen zusammen, zigen Kopien über ihr Kopf und machten sich auf den Weg. Die Straßen waren still, und nur das Klappern ihrer Schritt auf dem nassen Pflaster begleitet sie. Als sie das Fabrikland erreichten, war es dunkel und verlassen. Die alten Mauern wirkten wie Relikte aus einer anderen Zeit. Doch Lena wusste, dass hinter diesen Mauern als Andir als Leerraum lagen. Wir müssen uns aufteilen, flüstert ihr Begleiter. Ich überprüfe den Ingang, du schaust dich im Inneren. Wir müssen unentdeckt bleiben. Lena zog die Taschenlampe aus ihrer Tasche und schlich vorsichtig durch das Gebäude. Der Geruch von Öl und Rost lag schwer in der Luft. Überall lagen alte Maschinen und Verstkissen, die den Raum unheimlich wirken ließen. Sie hört gedämpft Stimmen und wussten sofort, dass sie sich auf dem richtigen Weg befand. Plötzlich bemerkt sie eine Bewegung hinter einer Kiste. Sie bleibt stehen, das Herz pocket bis zum Hals. Ein Mann kam hervor, jung, nervös, aber aufmerksam. Hat offenbar etwas in der Hand, ein Dokument, das für Lena von großem Interesse war. Sie wartet einen Moment, beobachtet ihn genau. Dann trat sie vor. Bist du, fragte sie ruhig, doch bestimmt. Der Mann zuckt zusammen. Ich arbeite für sie, stammelt Aber ich will nicht länger teilhaben sen Lena spürt, dass die Wahrheit sagte. Dan hilf uns zeig mir, was du weißt zagert, dan übergab ihr das Dokument. Es enthielt Geheimcodes, Namen von Beteiligten und Hinweis auf die nächste Action der Organisation. Lena kann kaum glauben, wie tief das Netz reicht. Ihr Begleiter trat aus dem Schatten und nicht anerkennend. Gut gemacht. Das bringt uns einen Schritt weiter. Plötzlich hörten sie Stimmen von draußen. Schritt auf dem Kies, jemand nähert sich dem Gebäude. Lena spürt, wie die Anspannung stieg. Sie mussten einen Unterschlupf finden. Schnell fahrten sie den Mann in einen alten Maschinenraum, wo sie sich hinter Metallteilen versteckten. Die Stimmen wurden lauter. Türen narrten, Lichtstrahlen tanzten durch die Fenster. Lena hielt den Atem. Jeder Herzschlag fühlt sich an wie ein Donnerschlag. Sie konnte die Angst ihres Begleiters spüren, doch auch seine Entschlossenheit. Wir müssen warten, flüstert Wenn wir uns bewegen, werden sie uns entdecken. Die Minuten ziehen sich endlos. Lena folgt, wie ihr Gedanken rasend schnell arbeiteten. Sie müssen jed Möglichkeit planen, jed Gefahr abwägen. Dann, endlich, ziehen die Schritt sich zurück. Die Stillkehrt zurück,
Nerder Tropfend Regen Dirk Brach Sie. Wir haben Glück gehabt, sagt ihr Begleiter. Aber das Warnab. Die Organisation hat auch Barrel. Wir dürfen kein Feller machen Lena nicht. Sie spurt, das Sie gewachsen war, nicht nur in Erfahrung, sondern auch in Mut. Doch gleichzeitig wassaint Sie, das die Kommenden Nacht noch harder werden. Die Organisation war nicht nur machtig, Sie war skrupellos. Sie nutzten die Zeit, die Dokumente zu studieren. Lena konnte erkennen, dass die Organisation einen Plan hat, der weit über die Stadt hinausging. Menschen werden benutzt, manipuliert, zum Schweigen gebracht. Und Sie waren mittendrin, beobachtend, aber non auch handelnd. Wir müssen handeln, bever es zu spät ist, sagte Lena leise. Jeder Tag, den wir warten, bedeutet mehr Opfer darum müssen wir klug vorgehen, erweitert ihr Begleiter. Die Organisation ist bereit, alles zu tun, ihr Geheimnis zu schützen. Aber wir haben etwas, das Sie nicht haben, wissen und den Willen, es zu nutzen Lena at me tief durch. Sie folgt die Last der Verantwortung, aber auch die Kraft der Entschlossenheit. Die Nacht im Verborgenen hatten Sie verandert. Sie war nicht mehr die versichtig Beobachterin vom Anfang, sondern jemand, der bereit war, Risiken einzugehen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Als Sie das Fabrikland verließen, war es fast wieder hell geworden. Die ersten Sonnenstrahlen glitten über die Dächer der Stadt, und Lena spürt einen Moment des Friedens, kurz, aber kostbar. Sie wassaint, dass die Nacht bald wieder zurückkehren würde, mit neuen Geheimnissen, neuen Gefahren, neuen Schatten. Doch Sie war bereit. Die Akten lagen sicher in ihrem Rucksack, der man in ihrer sieht. Zusammen werden Sie die Geheimnis der Organisation aufdecken, Schritt für Schritt, Nacht für Nacht. Die Nacht im Verborgenen waren noch lang nicht vorbei, und Lena wassaint, dass Sie nun Teil von etwas war, das größer war als Sie selbst. Die Stadt schlief nicht. Auch wenn die Straßen leer wirkten, wassaint Lena langst, dass in den Schatten als lebendig war. Jeds Gerachkant ein Hinweis sen, Jed Bewegung ein Zeichen, dass Sie beobachtet werden. Die Dokumente aus dem Fabrikland lagen sicher in ihrem Rucksack, doch Lena wassaint, dass die Organisation nicht lang untätig bleiben würde. Ihr Begleiter, der sich mittlerweile als Jonas vorgestellt hat, studiert die neue Karte der Stadt. Die nächsten Schritt müssen Präses sein, sagte Wir wissen nun, wo Sie operieren, aber wir kennen nicht alle ihr Lud. Jeder Feller kann todlich sein Lena nicht. Sie spürt die Last der Verantwortung, doch Sie fühlt sich lebendig wie nie zuvor. Die Nacht im Verborgenen hatten Sie verandert, vorsichtig, wachsam, entschlossen. Unser Ziel heute Nacht, erklärt Jonas, ist ein Lagerhaus am Hafen. Dort werden offenbar neue Mitglieder der Organisation ausgebildet und vorbereitet. Wir müssen Informationen sammeln und möglichst unentdeckt bleiben. Sie machten sich auf den Weg. Die Straßen glänzten vom Regen, und der Geruch von Salz und Öl lag in der Luft, je nachher Sie dem Hafen kamen. Lena konnte die Leer der Nacht spüren, aber auch die Anspannung. Sie wassaint, dass dieser Einsatz riskant war. Als Sie das Lagerhaus erreichten, schlich Jonas voraus, während Lena die Seitenstraßen sichert. Durch die halbgeöffneten Türen sah Sie Männer und Frauen in dunkler Kleidung, die Anweisungen erhielten. Einige überprüften Dokument, und ihr trainierten Bewegungen, als ob Sie für eine Mission vorbereitet werden. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert Jonas. Wir dürfen keinen Alarm auslösen. Sie bewegten sich leise durch die Schatten, beobachteten und dokumentierten so viel wie möglich. Lena fotografiert einige Hinweise mit ihrem Handy, während Jonas Codes aus den Dokumenten kopiert.
Als muss Saint Gina notiert werden, dies Informationen könnten entscheidend sein. Plötzlich Nacht etwas hinter ihnen. Lena Start. Ein Mann trat aus dem Schatten, sein Blick scharf, als hat ersie schon erwartet. Seid ihr, seine Stimme war ruhig, aber bedrohlich. Lena spürt, wie das Adrenalin ihr Sinn scharft. Wir suchen nur Antworten, stammelt sie. Der Mann lacht leise. Antworten? In diesen Nächten bekommt man Antworten nicht einfach geschenkt. Man muss die Verzeln Jonas trat vor. Wir wissen, was ihr plant. Wir werden verändern, das unschuldige Menschen Schaden nehmen der man macht einen Schritt auf sie zu. Lena spürt die Spannungsstiegen. Jed bewegen könnt den Beginn eines Kampfs bedeuten. Doch dann, fast belaufen, wandt sich der Mann ab. Seid vorsichtig, sagt die Die Schatten beobachten euch bereits. Ihr habt nur eine Chance Lena at mit tief durch. Der Skockwich einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Sie was Saint, das dies kein Lehrendrohungen waren, die Organisation war real, machtig und skrupellos. Sie sammelten die restlichen Informationen und zogen sich langsam zurück. Auf dem Rückweg spürt Lena, das etwas nicht stimmt. Schritt hinter ihnen, schneller, entschlossen Schritt. Sie waren verfolgt. Lauf, rief Jonas und zog sie in ein Dunkelgas. Die Verfolger waren dicht auf den Fersen. Lena spürt die Panik, aber auch das Training der letzten Nacht. Sie wich nach rechts ab, Jonas folgte ihr, und gemeinsam nutzten sie Jed's Hindernis, ihr Verfolger abzuskutteln. Schließlich erreichten sie ein altes, verlassenes Gebäude, das Jonas bereits vorbereitet hat. Atemlos lehnten sie sich gegen die Wände. Das war knapp, gucket Lena. Knapp die Organisation spielt jetzt mit offenen Karten, sagte Jonas ernst. Sie wissen, dass wir das sind. Wir müssen vorsichtig sein. Jeder Schritt muss bedacht sein Lena öffnet ihren Rucksack und betrachtet die Dokument. Die Namen, Codes und Hinweis waren wertvoller denn je. Wir haben genug Informationen, etwas zu bewegen, flüstert sie. Aber wir müssen einen Plan haben. Sonst bringen wir uns nur selbst in Gefahr Jonas nicht. Richtig. Wir können nicht einfach reagieren. Wir müssen agieren. Schritt für Schritt. Praises. Sonst verlieren wir als die Nachtverging, während sie die neuen Informationen analysierten. Lena erkannt Muster, Verbindungen zwischen den Mitgliedern, Ort, in denen neue Operationen geplant werden. Die Organisation war kein loses Netzwerk, sie war ein gut Jalzurwerk, das Jet Action und jeden Menschen kontrolliert. Wir müssen handeln, bevor sie etwas unternehmen, sagte Lena. Wenn wir werden unschuldig Menschen in Gefahr geraten Jonas stimmt zu. Wir haben die Akten. Wir wissen, wo sie zuschlagen wollen. Die nächsten Nacht werden entscheidend sein Lena spürt, dass sie gewachsen war, nicht nur in Erfahrung, sondern auch in Mut. Die Angst war noch da, doch sie hat sie unter Kontrolle. Die Nacht im Verborgenen hatten sie verändert. Sie war nicht mehr nur Beobachterin, sondern jemand, der bereit war zu handeln, der bereit war, Risiken einzugehen. Wir müssen bereit sein für alles, sagte Jonas, als sie die Dokument sicher verstanden. Die Organisation wird nicht stillhalten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen, mit allem, was sie haben Lena nicht. Dann müssen wir noch kluger sein. Noch schneller die ersten Sonnenstrahlen begannen, die Doktor statt zu beluchten. Für einen Moment gehen die Bedrohung weit weg, doch Lena wusste, dass dies nur eine Illusion war. Die Nacht im Verborgenen werden zurückkehren, dunkler, gefährlicher, gnadenlos.
Sie werden bereits die workt ruhig, fast friedlich, als Lena Jonas Ernut durch die Fucketen Strassen schleichen. Doch die still war trugerisk. Beide wussten, dass die Organisation kein Fehler vergab das Jed nach neue Gefahren barg. Die letzten Tage hatten Lena gelernt, dass die Schatten überall laurten das die Genner intelligent skrupellos waren. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert Jonas, während sie sich am alten, verlassenen Lagerhaus nachhörten. Dieses Mal wissen sie, dass wir hinter ihnen her sind. Sie werden als tun, uns aufzuhalten. Lena spürt die Anspannung in ihrem Körper. Ihr Herz schlug schneller, ein Kribbeln durch ihr Glieder. Angst Adrenalin mischten sich zu einer intensiven Wachsamkeit. Sie wussten, dass dieser Einsatz entscheidend war. Das Lagerhaus war dunkel, nur schwaches Mondlicht fiel durch die zerbrochenen Fenster. Lena zog die Taschenlampe richtet den Strahl vorsichtig durch den Raum. Alte Kissen, verrostet Maskinen Stog lagen überall. Die Geräuschgeber eigenen Schritt halten unheimlich zurück. Wir teilen uns auf, flüstert Jonas. Ich gehe rechts, du links. Wir treffen uns wieder in der Mitte. Lena nickt krok vorsichtig hinter ihre von Kissen. Ihr Augen scanten Jed Bewegung, Jed's Garage. Plötzlich hört sie ein leises Murmeln, Stimmen, die sich unterhielten, alsob sie plain besprachen. Sie schlich nachher kent einige Männer sehen, die Akten durchblätterten. Sie fotografiert die Dokument schnell mit ihrem Handy, während Jonas auf der anderen Seite dasselbe tat. Die Informationen waren entscheidend, Namen von Beteiligten, Adressen, geplante Operationen. Lena kann kaum glauben, wie detailliert die Organisation ihre Aktivitäten plant. Plötzlich ein Geräusch hinter ihr, ein Schritt, der nicht zu ihren Bewegungen gehört. Lena erstarrt. In Gestalt trat aus dem Schatten, ein Mann, der sie sofort erkannt zu haben gehen. Was machen sie hier, seine Stimme war ruhig, aber eisig. Wir sammeln Bewes, sagte Lena, bemut, ruhig zu bleiben. Der Mann lächelt kalt. Bewes? Ihr glaubt wohl, ihr könntet uns stoppen? Ihr wisst nicht, womit ihr es zu tun habt. Jonas trat heran. Wir wissen genug. Wir werden nicht zulassen, dass ihr noch mehr unschuldig Menschen gefährdet. Der Mann macht Inkers Bewegung mit der Hand, plötzlich horten Lena Jonas Schritt hinter ihnen, mehrere Personen, die sie umzingelten. Lena spürt die Panik aufsteigen, aber sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Jeder Fehler könnte ihr das Leben kosten. Wir haben kein Wahl, flüstert Jonas. Wir müssen kämpfen. Lena nickt. Sie griff nach einem alten Metallrohr, das sie als Waffe nutzen könnt, während Jonas ihnen schworen Kasten zur Verteidigung aufstellt. Die Männer nachherten sich langsam, ihr Bewegungen geschmeidig Jed. Lena spürt, wie Adrenalin durch ihre Hirnschoss. Ein plötzlicher Schlag, Jonas stieß ihnen Mann mit voller Kraft zurück, während Lena das Rohr schwang ihnen zweiten Mann auf Distanz hielt. Die Kämpfe waren schnell, hart gnadenlos. Lena merkt, dass sie all ihr Fähigkeiten einsetzen müssen, zu überleben. Zwischen den Kämpfen gelang es ihnen, die gesammelten Dokumente zu sichern. Lena wusste, dass das wichtigste Ziel war, ohne die Bewes waren ihr Bemühungen umsonst. Die Organisation war stark, aber sie hatten einen Vorteil, wissen ins Geschlossenheit. Nachdem sie die unmittelbar Bedrohung abgewehrt hatten, zogen sie sich in einen dunklen Lagerraum zurück, guckend Erschaffeed. Das war knapp, sagte Lena, während sie sich in die Wand lehnt. Zu knapp. Jonas nickt. Die Organisation hat jetzt erkannt, dass wir aktiv sind. Sie werden nicht locker lassen.
Wir müssen unser nächsten Schritt gut planen Lena offnet den Rucksack und überprüft die Dokument. Wir haben genug Informationen, die nächsten Aktionen vorherzusagen, sagt die SIE. Wir wissen, wann und wo SIE zuschlagen wollen. Wenn wir schnell handeln, können wir Menschen retten genau, sagt die Jonas. Aber wir dürfen kein Fehler machen. Jeder Schritt muss kalkuliert sein die beiden verbrachten Stunden damit, die neuen Informationen zu analysieren. Lena erkannt Verbindungen zwischen Mitgliedern, geplante Operationen und möglich der Organisation. Als tut darauf hin, dass die kommenden Nacht entscheidend sein werden. Wir müssen vorbereitet sein, flüstert Jonas, ALSSIE das Lagerhaus verlassen. Die Organisation wird harder zuschlagen. Sie wissen nun, dass wir Sie beobachten draußen war still. Nur der Wind rot durch die Straßen, während Lena tief durchatmet. Wir sind bereit, sagt die Sie leise. Was auch immer kommt, wir werden es nicht zulassen, das unschuldig verletzt werden Jonas legt die Hand auf ihr Schulter. Du bist starker geworden, Lena. Die Nacht im verborgenen haben dich geprägt. Du bist bereit für alles, was kommt ein letzter Blick auf die Stadt, die Dr. glanzten im Mondlicht, die Straßen leer und friedlich. Doch Lena wusste, dass die Ruhe trügerisch war. Die Nacht im verborgenen werden zurückkehren, dunkler, gefährlicher, unerbittlich. Und die Esmal werden SIESMIT allem aufnehmen müssen, was die Organisation ihnen entgegenstellen könnt. Die Stadt war still, aber Lena wusste, dass dies Ruhe trügerisch war. Die letzte Nacht hatten Sie verandert, vorsichtig, wachsam, entschlossen. Jonas stand in ihrer Seat, die Dokument sicher vertat, und gemeinsam planten Sie den finalen Schritt, die Organisation zu entlarven und ihr Plan zu vermitteln. Dies ist unser letzte Chance, flüstert Jonas, während Sie sich in alten Industriekomplex nachhörten. Wenn wir scheitern, könnten wir nie wieder zurück Lena nicht. Sie spürt die Anspannung in ihrem Körper, doch Sie fühlt auch die Entschlossenheit, die Sie durch all die vergangenen Nacht getragen hat. Sie war nicht mehr dieselbe Frau, die am Anfang sagte, Sie war in Kampfverein geworden. Das Gebot war verlassen, doch Sie konnten die Aktivitäten im Inneren hören, stimmen, Schritt, das Klirren von Metall Lena zog die Kopjes tiefer ins Gesicht, mit einmal tief durch und traten Jonas sieht. Bereit, fragte Bereit, antwortet Sie. Sie bewegten sich vorsichtig durch die Schatten, immer auf der Hut, jed bewegen berechnet. Durch ein zerbrochenes Fenster sahen Sie Mitglieder der Organisation, die in einem großen Rahmen Versammlung abhielten. Plain werden auf Tisken ausgebreitet, listen durchgesehen, befolgt ben. Dies war das Herz der Organisation, und ihr größter Moment, zuzuschlagen. Wir müssen uns aufteilen, flüstert Jonas. Ich gehe auf die Linkseite, du auf die Recht. Wir sichern bewes und sorgen dafür, dass niemand entkommt, bever wir als haben Lena nicht und krok vorsichtig entlang der Wand. Ihr Herz schlug schnell, doch ihr Sinn waren geschärft. Sie sah, wie die Männer Dokument sortierten, vertrauliche Notizen über Personen und Operationen durchblätterten. Lena fotografiert als, jeden Namen, jeden Plan. Die Bewes, die Sie sammelten, werden die Organisation entlarven. Plötzlich ertant ein Garage, Tur wordy aufgestoßen. Ein Mann entdeckt Lena. Halt. Werde, ohne Zusagen, sprang Lena hinter ihn Kist und nutzend den Schatten zu ihrem Vorteil. Jonas stört zur Unterstützung, ein improvisierter Schlag holt den Angreifer aus der Bahn. Die restlichen Mitglieder waren alarmiert, das Chaos brach aus Lena nutzend die Gelegenheit, tiefer in den Raum vorzudringen, während Jonas die Verfolger abwehrt. Schnell.
Wir müssen die Dokumente sichern und verschwinden, rief Jonas, als ihnen weiterenger in Schach hielt. Lena griff die letzten wichtigen Akten, fotografiert und dokumentiert als, was sie finden konnte. Die Informationen waren vollständig, Namen, Operationen, Verbindungen, plain. Dies war ihr Moment, die Beweis, die Organisationserstoren wurden. Plötzlich taucht der Anführer der Organisation auf, in imposante Gestalt, ruhig, aber mit todlicher Präsenz. Ihr Doktet wirklich, ihr Kontet uns entlarven, seine Stimme halt durch den Raum, kalt und unbarmherzig. Lena spürt den Schauer, der über ihren Rücken lief. Dies war der Moment, auf den alles hinausgelaufen war. Doch sie weigert sich zu fliehen. Wir haben Beweis, sagt die sie fest. Die Welt wird erfahren, was ihr getan habt. Niemand kann euch nachschützen der Anführer lächelt nur. Ihr seid mutig, oder wahnsinnig macht einen Schritt auf sie zu. Doch bever handeln könnt, horten sie Sirenen. Jonas hat bereits den Alarm der Stadt informiert, die Polizei war auf dem Weg. Panik breitet sich unter den Mitgliedern aus Lena Nutsaint die Gelegenheit, die Dokumenten einem sicheren Ort zu verstecken, während Jonas den Weg nach draußen sichert. Los, wir müssen raus, bever sie verstärken holen, rief Jonas. Sie rannten durch die dunklen Gange, immer auf der Hut. Schritt hinter ihnen, Ruf, Türen, die zugeschlagen wurden. Lena spürt, wie ihr Herz rast, doch die Entschlossenheit trieb sie weiter. Sie wussten, dass dies die letzte Nacht war, die Entscheidungsschlacht. Draußen angekommen, schlug der Regen wieder auf sie nieder. Die Stadt lag still unter dem fallen Mondlicht, doch in der Ferne hörten sich die Lichter der Polizei. Lena und Jonas hatten die Dokumente gesichert und die Beweis in sicher Hand bergben. Die Organisation war entlarvt, ihr Netz aus Macht und Kontrolle wurde zerstört. Wir haben es geschafft, gucket Lena, während sie sich in Jonas lehnt. Die Menschen wurden erfahren, was hier passiert ist Jonas nicht, schopft, aber lichtert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Schatten immer noch da sind. Die Nacht im verborgenen enden nie wirklich. Doch verhut haben wir gesiegt Lena sah über die Dächer der Stadt. Die Straßen glänzten im Regen, die Lichter der Stadt spiegelten sich in den Pfützen. Die Nacht im verborgenen hatten sie geprüft, geformt und verandert. Sie war nicht mehr dieselbe wie zu Beginn, sie war starker, wachsamer, entschlossener. Was jetzt, fragte sie leise. Jetzt, sagte Jonas, werden wir beobachten. Wir wissen, dass die Welt nicht perfekt ist. Aber wir haben ein Zeichen gesetzt. Die Organisation mag noch existieren, doch ihr Macht wurde gebrochen. Und das ist erst der Anfang Lena nicht. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Die Nacht im Verborgenen werden zurückkehren, das was saint sie. Doch die Esmal falt sie sich bereit. Sie war nicht mehr die unsichere, die versichtig durch die Schatten schlich. Sie war in Kämpferin, in Wachteren der Wahrheit. Als die ersten Sonnenstrahlen über die Stadt krochen, fällt Lena einen Moment der Ruhe. Die Welt war noch immer voller Geheimnis, aber sie hat gesiegt, das Mut, Entschlossenheit und Wissen starker sein konnten als jede Macht, die im Verborgenen operiert. Die Nacht im Verborgenen werden weitergehen, doch Lena wusste, dass sie non vorbereitet war. Und egal, welche Schatten kommen werden, sie wurde nicht zurückweichen. Die Stadt erwacht langsam, das Grau des Morgens mischt sich mit dem letzten Glanz des Regens. Lena und Jonas standen Seat, bereit für alles, was noch kommen mocht. Die Wahrheit war ihr Werkzeug, die Entschlossenheit ihr Schild. Und so endet die letzte Nacht im Verborgenen, zumindest verhut.